Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana Sidarians Pioneers barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan rana mai albarka. Allah nake roƙo ya rufa mana asiri ya biya mana buƙatunmu na alkhairi ya ba mu lafiya da abin da lafiyar za ta yi tasarrafi da shi. Waɗanda suke gida da asibiti ba su da lafiya, Allah ka ba su lafiya, mu da muke da lafiya, Allah ka ƙare mu da lafiya. Ya Allah ka zaunar da mu lafiya, ka biya mana buƙatunmu na alkhairi, ka datar da mu. Amin. Ya hayyu ya qayyum. Yan uwana Sidarians Pioneers Kryptonians barkanmu da wannan lokaci. A cikin jerin gidan lecture na rikicin kuɗi, yau ina tafa da boys ina mai taken Maamaya. Insha Allahu mutane za su ji bayanan daki-daki. Yan uwana Sidarians Pioneers Kryptonians, alƙawarin da na yi har yanzu yana nan na maganar tarnaƙi. Amma yau na ga wani rubutu ne da ya kamata na yi sharing da ‘yan uwa wanda abin yake tahowa. Maybe za mu ƙara hankalta sannan kuma mu fahimci direction ɗin da duniya take ciki. Shi yasa na yi amfani da wannan lecture na rikicin kuɗi na yi ma wannan boys ɗin topic guda mai taken Maamaya. Wato an mamaye mutane a duniya kuma ba su ankara ba aka mamaye su. Da na ga wannan rubutun ba kowa na tuna ba illa Abubakar. Ya yi maganganu irin waɗannan kusan shekara 4 zuwa 5 da suka gabata. To kawai da na gani sai abin yake ta min zagaye haka a ƙirjina, a ƙwaƙwalwana, saboda irin bayanan da ya yi. Har in ka saurare shi a wancan lokacin, ga abubuwan nan kawai suna fita ne daga nan su shiga nan, suna fita ne daga nan su shiga nan. Kuma ba komai bane illa da ya maganan akan yanayin yadda za a juya tattalin arzikin duniya, kuma yadda fai ya zo ya buga wani role. So kafin mu shiga gundarin bayanin, kamar yadda mutane suke yawan kirana akan maganan invalid ɗin da passphrase ɗinsu yake nunawa, to cikin hukuncin Allah na ɗan fahimci wani abu kaɗan don ba duka ba akan corrections ɗin shi passphrase ɗin. Mutane sun kira ni na ɗan gyara musu gaskiya kuma sun yi san barka. To amma ni zan gaya ma gaskiya, ba na ɗaukan fai ɗinka. In Allah ya sa an dace wajen gyaran, ba zan taɓa fai ɗinka ba, kawai zan ce maka ka biya ni. Ni ba na ɗaukan fai ɗinka. In Allah ya sa an dace wajen gyaran, zan ce kawai ka biya ni. To da fata Allah ya datar da mu. Ga waɗanda passphrase ɗin yake nuna invalid kenan. So Allah ya rufa mana asiri. Ya mamayan nan ya zo, ta ina aka yi mamayan? Maɗan kuma baya kaɗan, let's go back to a history start point. Maybe where what all these kind of things suka faru. So daga nan sai mu fara gangarowa daki daki. Abinda za mu fara kallo in the sense that akwai abubuwa guda biyu da suka zo, kuma ba makawa sai sun yi pandemin duniya akan tattalin arziki. Ko ka shirya ko baka shirya ba, za su yi pandemic duniya. Waɗanda suke kan wannan position ɗin, they are the want to secure the future of life. Wannan ko sharka kakkai. Menene akwai sidra pandemic on economic aspect, sannan akwai pi pandemic on what economic aspect. Shi yasa jiya da na tashi sai dai magana akan menene economic shift. Za a yi shifting economic to a standard whereby da zai shiga cikin digital moment of Web3 era na cryptography. Amma abinda ake da bukata ku yi building ɗin shi with trust, ku yi building ɗin shi with persistency, ku building ɗin shi with honesty. Me kai mu sidira? What do you do for sidira magariyar alkhairi? You understand? Two things involved ne. Kamar abinda na faɗa ne jiya. Pi already yanzu a bayan shekaru muna ta ce mutane su rige. You understand? So yanzu in ka fahimci abinda aka yi akan Pi shine, in ba za ka iya tsayawa da ƙafafunka ba, you understand? To sai aka ce maka ga waje can ka je a baka $1 ko $2. You understand? But they are still what? Building. Do you understand? So da sidira ya zo shi ma yanzu yana on his batch of building ne. Yana creating more advanced innovation da abin zai tafi to a standard level. Kana ganin yanda Allah ya saka ma waɗannan project ɗin da suka fito daga arewa, wanda muke da sare, har ma Aljafari ya sa ma safar ko? Yes, ko safara ne? Ya sa musu ya sa musu sidira guda 1000 a matsayin mene contribution to the project. Saboda ya bi project ɗin ya gani.
shi kuma wannan bawan Allah wanda ya kasance duk abin da zai gudanar ya daɗe na contactants ɗinmu shine in ba ku manta ba na gaya muku ya tanaji sidira kawai pieces sama da guda 100,000 kuma kowanne a kamfanin shi ya yi ikirarin zai yi investing kowanne 50,000 da wanda ya kasance a ƙasa ne online da wanda ya kasance a sama a ƙasa ne a ƙasa offline da na sama online kuma same abin da bawan Allah nan ya creating mafai kenan ya za ba za a jinjina masa ba saboda kyakkyawan niyyar shi mutane ne waɗanda suke da in aka fito aka gaya maka irin abin da bawan Allah nan ya yi ma mutanen yankinsu, wallahi dole ka jinjina masa. Suna nan, akwai wanda na sani saboda san al'ummansu da yankin shi da kaza, mu mun sani, mu muka tsaya muka awareness ɗin mutanen muka ce you are the only one that is more active a yankinku, try to help your people. Akan mene sidira magarar alkhairi? Wallahi mutanen da waya guda 3 ya siya mutanen da yake yi ma cloning na sidira kawai sun haura mutum 800 wallahi sun haura mutum 800 kuma ba a nan aka tsaya ba suna nan waɗanda muka isar musu da wannan saƙon kuma suka bi suka tsaya tsayin daka saboda al'ummansu saboda mene wannan pandemic din na in sidira magarar alkhairi ya zo mutanenmu suna da shi sun tanaje shi sun yi investing amma best option ɗinka in kana da sidira ka je ka investing ɗan uwa to kai ma in baka investing ba akwai 200 shine kawai kai ma in baka je ka yi investing ba akwai 200 in baka haƙura ka an yi building network system ɗin fai da kai ba akwai $2 final kar ka daɗa kar ka rage so abinda ka sani ne abinda na sani ne what has been made can never be unmade duk abin da ya faru ba zai dawo ce bai faru ba in ka ɗauke sidiran ka kasiyar a 200 ba za ka iya dawo da ishi ba in baka yi hankali ba kazalika in ka ɗauki fai ɗin ka kasiyar a $2 ba za ka iya dawo da wannan fai ɗin ba gobe in baka yi hankali ba shine what has been made can never be unmade take it or leave it if you refuse to learn in the simple way my brother you are going to learn it in the hard way so the hard way the only way ba mu da wani guri da za mu bi based on financial movement nan da yake tafiya illa kawai wannan era din da ake shiga na new globalization of financial system kuma you cannot deny it you cannot escape from it and you can never stop it ba za ka taɓa iya dakatar da hakan ba so what is the next batch of an idea sai na ce an yi mamaya sai na kira word ɗin da lecture mai taken mene mamaya an mamaye mutane a duniya ba su ankara ba akalla ƙasashe kusan 200 da wani abu ta ina suka fara shiga hankalinsu ba su tashi ankara ba sai da aka yi fira da Donald Trump sai lissafo abubuwan da suka tabbatar da an mamaye su ɗazu ina kallon wani gidan TV a Turkey magana suke yi akan Final Talk an yi amfani da conspiracy theory an mamaye mutane and it is too late for them to recall it back a gidan TV sai aka ce America right now sun fahimci cewa dalarsu is no more valued in the eyes of the other countries. So what happens? They now turn to something Pi network. It has been trading on social media, more especially Twitter. A gidan me na gaya ma Turkey, TV na Turkey suke faɗan haka. Ina cikin Twitter sai na ga wani marubuci ya yi cutting wannan bayanin ya ce he now realized that there is conspiracy theory on Pi network. They refuse to call it since that these networks belongs to them. It is now when it is too late for others country, then they now realize sai suka fara tunanin cewa ai nasu ne, but amman sai yake making cause of pioneers. So an yi amfani da wannan kalman ne pioneer. Duk mutanen da suka haɗa a group of humans in order to achieve the goals of their desire with an effort da suke building to reach their what their desire movement. So you call them pioneer in a simple word of English. So wannan pioneer din sai yake a cikin pioneer din sai yake cewa America is going to be great again. So sai suka fahimci cewa something is behind the scene. Ana nan ana ta playing kwakwalwarka ka tafi can ka tafi can. So me suka ankara? Sai suka ankara cewa yanzu maybe it's just too late. Sai suka koma suna rubutawa be careful what is coming before you. Sai kaga su rubuta maka mene Pi pandemic. So same like sidra what pandemic.
in tattalin arzikin ya zo ɗaya ba zai gudu ya bar ɗaya ba. You understand? So me yasa suke so su gudu daga kan harkan traditional banking sector? Systematically. Why are they running away from it? Majestically in ka duba za ka ga cewa they are running away from it simply because of the hard movement. Da China ta tashi yanzu sai ta ankara da wuri. Ita ma ta makara saboda an yi mene an mamaye ta. Da ta tashi sai take magana akan on March 17. Sai take magana on March 17. China fa 2025, the People Banks of China suddenly announced that the digital RMB yana ɗaukan renminbi ne, renminbi of a coin, currency su da yake ɗaukan CNY. So in suka haɗa shi zai baka mene people's currency na mene na ƙasar China. But announced that the digital RMB cross-border settlement za su dinga amfani da wannan kuɗin yadda zai yi musu settlement ɗin menene cross-border. Ka je kai sacin RMB full meaning and understanding a Wikipedia za ka samu cikakken bayanin saboda time ɗin ba zai banna ba in fassara maka sai na maka summarizing ɗin shi. In other words, the settlement system a 17 ga watan March na wannan shekara, People's Bank of China, bankin China suddenly announced ya sanar da digital cross-border payment za su fara mu'amalan harkan kuɗi wanda zai dinga samun tsallaka na cross-border payment. Settlement system wanda zai kawo sauƙin mu'amala will be fully connected to the 10 Asian country. Za a haɗa shi da ƙasashe na Asian guda nawa 10. And 6 Middle East countries sannan kuma da ƙasashe wanda suke gefen Middle East guda nawa 10. Which means that 38% kamar yadda kuka sani 38% na mene of the world trade volume akan yanayin yadda yake tafiya na volume ɗin duniya will bypass the SWIFT. Za su bypassing SWIFT. Wannan SWIFT ɗin menene system dominated by US dollar. Wannan system ɗin da yake dominating ɗin US dollar. Wanda America ta yi amfani da shi in order dole sai ka yi amfani da wannan dalar. To yanzu za a yi bypassing ɗin wannan system ɗin. Me pai suke ƙoƙarin yi? Me sidira suke ƙoƙarin yi? America ta tabbatar da cewa dalanta already ba zai karba a duniya ba. Yana ta sauka akan value ɗin shi ma. Karyewan tattalin arzikin yake ƙara shiganta time with that numbers. Sannan ana yawan samun ƙarancin mu'amalan kuɗi na ƙasashe saboda menene dala ɗinta directly enter digital RMB sai kasance yanzu za su yi amfani da shi a matsayin RMB. This financial game wannan sabon wasan da za a fara bugawa which is the economics shine called Bretton Woods System 2.0. Output battle is writing on the lying code of the global economy with blockchain technology. Za su yi amfani da shi under mene blockchain technology. Dan uwa duk abin da ake gaya ma tun jiya a yau ɗin gashi kana kallon shi ido da ido. While the SWIFT system is still struggling with the 3 to 5 day delay in cross-border, har in ka tura kuɗi under SWIFT yana ɗaukan ƙarancin kwana 3 zuwa kwana 4 bai dropping ba ko 5. But amma me ya faru? Digital currency bridge developed by China has compressed the clearing speed of 7 seconds. Har in ka mu'amalanci wannan kuɗin da zaka tura na digital payment baya wuce second 7 yayi dropping. In aka tura maka sidira yayi ke. In aka tura maka pai yayi ke. Bai delay kaman kiftawan ido ne, just microsecond it has dropped initially. So wannan abin ake nema duniya ta koma ka yanda za a dinga mu'amalantan harkoki akan lokaci. Then in the first test between Hong Kong and Abu Dhabi, a farkon gwaji da aka yi tsakanin Hong Kong da Abu Dhabi, a company paid a Middle East supplier through digital RMB. The fund no longer went through 6 intermediaries. Bai tafi zuwa third party ba shine intermediaries. Sai an tantance kuɗin ina zai je daga ina aka turo. Ba buƙatan haka. Bai ba. But we receive in a real time through a distributed ledger. Cikin kifta da bismillah kawai har ya shiga akan distribution ledger ɗinsu. And the handling fee dropped by 98%. Ba sai an ta cire muku irin VAT inda ake cirewa ba, har 98% ya sauka. The lightning payment capability makes the traditional clearing system dominated by the US dollar instantly looks clumsy.
kamar yadda dalar Amerika ya kasance ta yi musu tarnaƙi da dabaibayi, yin hakan sai ya sa musu daman yarda da annashuwa da aikatawa cikin sauri. So dalar Amerika sai ya kasance ta zama wani abu kuma na wanda ba a da buƙatar ta. What makes the West more frightened? Menene yake ba mu West gefen su American ne tsoro? Shine frightening. Is the technical mode of China's digital. Text in China ɗin da suka yi na digital ne. Amma ba su sani ba on currency, ba su san cewa kuma already an riga an mamaye su ba. The blockchain technology used by digital RMB not only makes transaction traceable but also automatically enforce anti-money laundering rules. Duk da haka yana nan yana kallon dukkanin wani anti-money laundering rules da za a buga. Ba wai a'a tunda za ka iya turawa ya tafi ba, kana ganin za ka iya komai. No, a'a akwai kallon da ake na anti-money laundering wanda dole ne mutane su bi kuma a dinga kallo, saboda shi yasa na ce ba maganan cewa wai kuɗi ba zai samu regulations ba, sai ya samu, saboda irin waɗannan abubuwan da ake gudu a duniya na irin su anti-money laundering ɗin da sauransu. So in the China-Indonesia, two countries, two parks project, Industrial Bank and Digital RMB to complete the first cross-border payment, which took only 8 seconds. Kawai ɗan haɗa da suke tsakanin ƙasashen nan guda biyu da suka bi ta wancan hanyar kawai 8 seconds from the other confirmation to funds arrivals. 100 times more efficient than traditional method. Ya fi ƙarfi more efficient akan traditional method. Nan misali yanzu a Najeriya an za a tura maka kuɗi. An dinga maka ƙaryan bai sauka ba sai ka je bankin. Bai wuce 3,000 wani ma 2,000 aka turo mai ɗan yi cefane. Amma sai ka ga ya samu wannan ɗan delay ɗin duk hankali ya tashi. You understand? So a harkan digital payment ba wannan. Babu. This technical advantage has enabled 23 central banks around the world to actively join the digital currency bridge test. 23 central banks na duniya an ba su daman da su yi wannan gwajin saboda a samu sauƙin mu'amala. Among with Middle East energy traders have reduced settlement cost by 75%. Gashi yana ta rage musu kuɗin kashewa. Irin a dinga cire maka bat ko sai ka biya wani percentage ko sai an cire kaza. Misali yana ta raguwa. Wannan abin shine ake so a ɗora duniya a kai, kuma shine manyan mentors suka fito suke isar ma da 'yan uwa bayani da saƙunƙuna na albarka don mutane su fahimta, ba don komai ba saboda a gudu tare a tsira tare. Ban ga dalilin da zai sa irin wannan ilimin yana bayyana ba a ce ba za ka gaya ma waɗanda suke kan turban ba. Ban ga dalilin irin waɗannan ilimin yana bayyana ba a ce waɗanda kake tare da su 'yan uwanka ba za ka gaya musu gaskiya su tsaya da kafafunsu ba. So ban ga dalilin da zai sa a ɓoye maka ba bayan an tabbatar da in kai amfani da shi zai taimake ka. The deep impact in the technologies revolution. In technologies mene revolution da ya shigo yanzu. Revolution ne na technologies based on innovation da ake ta creating. Dapps, apps, cross-chains, cross-border payment settlement system. Duka yana ta tafiya ta inda za ka gani. Lies and the restriction of financial sovereignty. Kaji ko? Financial mene sovereignty. When the United States tried to sanction Iran with SWIFT, kamar yadda United States ta so ta yi sanctioning Iran a kansu, China had already built a closed loop of RMB payment in Southeast Asia's data shows that the cross-border RMB settlements volume of Asian country exceeds 1.8 trillion yuan in 2024. Kana tunanin su America da sauran ƙasashen Laraba ba san da haka ba ne? Za su tsaya su zira ido ne? Dole sai sun yi making impact ta inda za su iya ci gaba da gudanar da abin. Shi sa suka fito da wannan sanarwa sai daga baya ne mutane suka fara kallo is a conspiracy movement. Daman tintina an faɗa. Allah ya saka ma Coding Master Malam Umar Aliyu. Ka duba yadda yake ta magana akan conspiracy din nan. Zai zo conspiracy ne daga ƙarshe mutane za su gane cewa an ki ambatan sunan fai ne. Shi yasa kuka Qatar da sauran ƙasashe ko wasu mahukunta na duniya na ƙasar Laraba ba su ambatan mene sidiran, kawai aiki suke yi tukuru. You understand? Aiki suke yi tukuru. So increase of 120% over 2021. 6 countries included Malaysia, Singapore and include RMB in their foreign exchange. Suma sun yi included Indonesia a foreign exchange su. Reserve and Thailand has completed first of settlement with digital RMB. Thailand ita ma ta yi haka. This wave of digitalization made the bank for international settlement exclaim China is defining the rules of the game in the era of digital currency.
China ita ma tana define rules of the game in digital currency. Game ake ta bugawa a duniya na economic shift da za a matsa zuwa wani guri. But what really shocked the world was China's strategies layout. Digital RMB is not only a payment tool, ba wai a wajen biya ba ne, but also a technical career of the Belt and Road, wanda zai ɗauki tafiyar harkan kuɗi a gadon bayan shi ta harkan technology, strategy in projects such as China Low Railways. Sannan ta nan suke amfani da biyan kuɗin railways ɗinsu da suke yi na project ɗinsu. Akwai wani jagada bank, Dunk High Speed Railway. Digital RMB is deeply integrated with better navigation and quantum many communication. Haba ‘yan uwa, duk irin waɗannan abubuwan ake so ka gani ka fahimta saboda ka ƙara mu'amalantar abin da kake yi. Quantum communication me zai building to build a digital skills. When European cars companies use digital RMB to settle foreign through the Arctic route, China is using blockchain technology to increase trade efficiency by 400%. Kaji ko? This virtual route strategy makes the US dollar hegemony feels a systematic street for the trail chime. Sun sani hakan zai faru da su. So ba za su tsaya su zira ma duniya ido ba. Dole ne su ma su ɗauki mataki. To amma menene duk abin da ake faɗa akan wannan abin already sai ya riga sai ya zama an mamaye su ne. An mamaye su. In ka duba za ka ga mamayen da America ta yi ba ƙaramin mamaya ta yi ba akan wannan tafiyan network ɗin. Ta riga ta mamaye mutane a duniya. Ta mamaye mutane a duniya. So today, 87% of countries in the world have completed the adaptations of the digital RMB system, and the scalable of cross-border payment has exceeded 1.2 trillion US dollars. While the United States is still debating whether digital currency treating the status of dollar. Har yanzu America tana tunanin cewa digital currency zai taɓa dalanta ne. China has quietly built a digital payment network covering 200 countries. The silent financial revolution is not only about monetary sovereignty, but also determine who can control the lifetime of the future global economy. An zo gurin tuntuni. Allah ya sani. An faɗa ma mutane waɗannan abubuwan za su matso, za su yi ta matsowa. Everybody is fighting for his own interest. Duk wanda ka gani yana fighting on his own interest ne akan mene rikicin kuɗi. China tana faɗa akan interest ɗinta da ya define mata gefen harkar tattalin arziki. Amma nawa ne yuan, Chinese yuan yake a matsayin naira Najeriya? Sai ka ba da naira 210 za a baka Chinese yuan guda ɗaya. To in ka ɗauki Chinese yuan kuma ka kai shi dala fa, sai ka ba da Chinese yuan guda 7.3 da wani abu za a baka dala ɗaya. I don't know whether you get to know. So me ake fighting rikicin kuɗi? America did, she knows that dollar ɗinta is dropping. People are trying to dollarize it. Even so, BRICS nations have come across, they don't want to use the money again simply because of the sanctions ɗin da ake ba su a duniya. So suna so su kirkiri wani kuɗin su da za su mu'amalance shi ne. But amma menene yanzu pandemic ɗin da ake ta yi a fai, ana ta pandemic ɗin da ake na economic shift a kan sidira. Can ana harkar mene project idea wanda za a yi tokenizing na projects da yawa. So nan ma za su tokenizing na projects da yawa ne. Based on tokenization ne shine wannan abin da China suke ƙoƙarin yi ko suke kan yi. Already an mamaye su ana ta yi. Kamfanoninsu, mutanen ƙasarsu sun yi mining pi sun riƙe shi. So wannan RMB ɗin shi ma zai sami integration na cross-chain and border system kamar yanda aka yi cross-chaining and integrating sidira a cikin pi. Kamar yanda haka kaga an integrating sidira, haka shi ma sidira zai integrating RMB ɗin nan simply because akwai sidarians da ya kasance suna China. So who are a true sidira miner? A sidira miner ana kiransu da sidira family ne wanda yake da haƙuri ya investing. Amma in kai kasa investing kai menene kai sidira miner ne. So who is a pioneer? A pioneer is somebody da ya mining pi kuma ya holding, then wanda kuma ya kasa holding ko ya zama pi miner ne ba pioneer ba ne. So you build yourself ne according to the positions ɗin da za ka yi holding persistency. Shi ne ƙa'idar. So in which way at the other ake bi ana so ne mutanen musu ankara ku investing a kamfanonin nan masu albarka. Safar ku investing
Afra, ku invest in Cypher, Afri Cypher, Bolt, ku invest in Zahid, ku invest in. Let's come together to build the new Arewa place in order to have peace of mind. Ya za a ce muna fitar da dukiya mu kuma ba a kawo mana dukiya. In economics, we are just killing ourselves. In namu ya fita, su me suka kawo mana kuma mu karɓa daga wannan kuɗin su ma. So za mu folding hannu ne kawai sai dai mu kashe. We are not going to develop. And look how ƙasashen duniya yanda suke developing an economic background. Shin haka za mu zauna? A'a. Ya kamata mu yunƙura. Ya kamata mu yunƙura. So ƴan uwa there are so many things da ya kamata mu dinga kallo akan tafiyan. Mu already an riga an maida mu bayi Africans. Mun rasa yadda za mu nemi mafitar kanmu Africans. Mun rasa yadda za mu iya gina rayuwar mu Africans. Mun rasa yadda za mu iya ɗaukan abubuwan da za su samu ci gaba African. Saboda we have been manipulated since before. So yana ɗaya daga cikin boys ɗin da nace zan yi take mai mene tarnaƙi. An yi mana tarnaƙi ta hanyoyi mabambanta. An yi mana tarnaƙi akan gefen ilimi, an yi mana tarnaƙi akan gefen shugabanni, an yi mana tarnaƙi akan gefen makarantu, an yi mana tarnaƙi asibitoci, an mana tarnaƙi ruwan sha lantarki, a ma'adananmu ma aka nan sai da aka yi mana abubuwa guda uku. Aka sa mana mari, aka yi mana da baibayi, sannan aka zo aka yi mana mene tarnaƙi. Cushe mu da haye. Muka kasa ganin gaban. So waɗannan abubuwan in ka kalla menene mafitar mu? Za ka ga baki ɗaya abubuwan sun ƙi yarda su ba mu daman da za mu iya gina yankunan. In kana jin maganganu daga bakin masana me yasa aka ƙirƙira mu Afirka wannan hatred environment ɗin ta yadda za ka ga muna ƙin junanmu. Wallahi it has been planned for years, couple of years. Kuma a haka muke ta tafiya. Muna da arziki. Amma a Najeriya sai aka aje mu da baragu, gafiyoyi, barayi. Yanzu just of abin da yake faruwa. Gwamna a Najeriya fa ya saci 700 billion naira. Yanzu 700 billion naira in aka infrastructure ɗin shi a jihar shi. Mutanen ƙasar in aka sa shi a asibiti, aka sa shi a makaranta, aka sa shi a gefen titina, infrastructural development, and kai za ma iya empowering other small scales entrepreneurs. Za a iya. Amma ya kwashe kuɗin shi kaɗai, wannan ba burgu ba ne? Su haka jihohin duka in ka bi, so suka yi mana wannan tarnaƙin. In suka baka umarni ka bi, sai su jefa maka guba a cikin mulkinka. A pumping ma wani opposition party ka kuɗi ya hana ka zaman lafiya. In duka aka ga ba zai yi ba sai a haifar maka da wata zanga-zanga ko raya ɗin da za a kashe mutane. Kai kanka ba. So ba wata alƙarya ko wata ƙasa a duniya da take ci gaba in babu zaman lafiya. Zaman lafiya ne kawai yake kawo ci gaba mai ɗorewa. To duk African countries nan da suke da kuɗi da za su iya yin da kansu, ka gaya mai inda suke da zaman lafiya. Najeriya dai ba ka da ita. An fara yi ma Nijar, Allah ya taimake su suka karɓa sojan nan. Haka Burkina, haka Chadi, Senegal haka. You understand? So duk irin waɗannan abubuwan za ka yi waving a matsayinka na mutum ɗan talaka wanda kake tafiya kana da burika na rayuwa. Maybe ka gama secondary school, wani ma bai gama ba. You understand? Duka ka ga irin wannan abin. Me zai sa ba za ka jure ba? Saboda dole rayuwa za ta riske ka ko kana nan ko baka nan, za a yi baka. In kana nan a yi da kai, to ka tanaji abin da za a yi da kai mana. Wannan shine tafiyar nasara. Duka za mu haɗu ne mu ɗinke bakin buhun da zare mai ƙwari. Saboda kada a ɗora kayan akan mota muna tafiya ya zazzage. Ya zama mene? Babarudu. Ba irin wannan abin ya kamata mu yi ba. Gabaki ɗaya Western colonies masters suna kallon African mutane a matsayin gafiyoyi. Suna kallon mu a matsayin awaki. Kuma su suka ɗaga mana wannan guba. Kuma har yanzu waɗannan guban ita take yawo African countries. So ina ne mafitar mu? Kun gane? So da fatan Allah ya zatar da mu. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu aladan. Wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Amin ya hayyu ya qayyum. Dan uwanku ne a koda yaushe, naku a kullum Abubakar Sadiq.